No, this I once said to Guru Maharaj, because when I joined the Krishna consciousness movement, that's what we say in common parlance, I joined, I was 19 years old. Однажды я сказал Гуру Махараджу, я присоединился к движению сознания Кришны, присоединился, это такое выражение, которое мы часто используем в обыденной речи, я присоединился к сознанию Кришны, когда мне было 19 лет. But I first came in contact when I was 17. Но обрел первую связь с сознанием Кришны, когда мне было 17. And what I was saying to Guru Maharaj is that at 17, 18, in that period, because I was reading Šrila Prabhupada's books, the Bhagavad Gita as it is, and few Bhagavatam chapters, Ishopanishad, a few things like that, that reflecting back on that time, I was surprised, like, how is it possible, not only for myself, but my friends who were of a similar age, to have any appreciation for these things? I was marveling at that. И однажды я сказал Гуру Махараджу, вспоминая о тех своих временах юности, когда мне было 17 лет, 18 лет, когда я впервые изучал Бхагавад-гиту, как она есть, некоторые главы из Шримад Бхагаватам, Ишупанишад, книги Шрилы Прабхупады. И, оглядываясь назад, разговаривая со Шрилой Гуру Махараджем, со Шрилой Чайтаньей Махараджем, я сказал, я удивляюсь, каким образом я, столь юный человек, и это касается не только меня, но и мои друзья сходного возраста, как это вообще возможно, чтобы мы в столь юном возрасте сумели хоть как-то оценить подобные вещи. And like the temple where I joined, Prabhupada, he had named San Francisco New Jagannath Puri, and the temple deities were Jagannath, Subhadra and Balabhadra. So how do you explain Jagannath to someone who knows nothing about Krishna consciousness, and they end up liking it? Шрила Прабхупада иногда называл Сан-Франциско новым Джаганнат-пури или Нью Джаганнат-пури. И божества, основленные в храме, в том городе, также были Джаганнат, Субхадра, Балабхадра. И каким образом можно объяснить идею Джаганнатха человеку, который не имеет никакого представления об этом, при этом объяснить так, чтобы ему понравилось? Devotees will say, "Oh, Jagannath is Krishna." Преданные объясняют, Джаганнат — это Кришна. Right, and remind you that's what Guru Maharaj said, when Gurudev said, I mean, this is kind of an in-house thing, but I feel compelled to say it. They made this deity of Guru Maharaj that no one liked, just telling you straight. Right? We thought, it doesn't look like Guru Maharaj, what have they done? We just can't, but we're like, have to do it. And Gurudev once said, he said, if Jagannath is Krishna, then that deity is Guru Maharaj. Это мне напомнило один случай. Быть может, это касается таких внутренних дел, но так или иначе, что-то меня подталкивает, чтобы рассказать об этом случае сейчас. Однажды некто сделал божества Гуру Махараджа, то есть Шрила Чайтанья Махараджа. И если по правде сказать, то никому это изображение, это божество не нравилось. Казалось, что это совсем не похоже на Гуру Махараджа, он не такой. Но Гурудев сказал об этих божествах таким образом: если Джаганнат — это Кришна, то это Гуру Махарадж. But when the average person sees Jagannath, it puts a smile on your face. Когда обычный человек видит изображение Джаганнатха, то невольно начинает улыбаться. And we're told, that's Krishna. We say, oh, but he doesn't look like Krishna. И нам говорят, это Кришна. Постойте, но ведь это не похоже на Кришну. Says Young Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam. Krishna's, he appears as a cowherd boy, he has the threefold bending form, he's playing the flute, he has beautiful lotus eyes, a sweet smiling face, he's very seductively charming. And Jagannath is showing another figure. Ведь как описан Кришна? Кришна — это прекрасный юноша, пастушок, его тело изящно изогнуто в 3 местах, он играет на флейте, у него прекрасные лотосоподобные глаза, он необычайно красив, а облик Джаганнатха в целом не таков. So then we're told that Jagannath, his Dwarka Krishna, it's Krishna
who's separate, he's not in his hometown, Vrindavan, he's in the big city, Dwarka, and he's feeling separation from his hometown and his girlfriend and girlfriends and cowherd boyfriends and everything. Нам объясняют, что Джаганнат – это Дварака Кришна, то есть Кришна, живущий в большом городе, в Двараке, и он чувствует разлуку со своим родным маленьким городом. Он чувствует разлуку, он скучает по своей подруге, по своим подругам, по своим друзьям-пастушкам. So immediately we start hearing about divinity in a way that he appears to have so many human-like qualities like we are. Итак, тут мы слышим о божественном вещи, которые кажутся человекоподобными, кажется, что он очень похож на нас. We might say, "Oh, that's how I feel. I felt like that." Мы можем сказать, да, я понимаю эти чувства, я сам такое переживал. So then one group of people, they will say, "Yes, God is just a projection of human being, of the way they are, and they're just projecting that on this mysterious deity that no one's really seen, or it's that kind of thing, anthropomorphic or whatever you want to call it." И одна группа людей немедленно заключает, да, конечно, так и есть, потому что люди всего лишь проецируют свои представления, антропоморфные представления на некое недостижимое, невообразимое божество, божественное. Это всего лишь человеческие представления. They're saying God's a product of the imagination of human beings. Иными словами, они говорят, что Бог – это плод воображения человеческого. And one famous writer, thinker, I forget if he was being entirely sarcastic or not, he's saying like, if God didn't exist, we should have to have invented him. И один знаменитый человек, писатель, я не помню, честно говоря, в этой фразе, был ли он до конца саркастичен или нет, но он сказал следующее. Если бы Бога не существовало, нам следовало бы его изобрести. And ironically, the same people who say God's a product of human imagination, they say, what's the best substitute for that? Is the human imagination. Right? In the form of what they call adventures of the intelligence and imaginative literature. We should replace God with that. Интересно, что те же самые люди, что утверждают, что Бог – это лишь продукт человеческого воображения, говорят, и лучшая замена Богу – это человеческое воображение, как плоды интеллектуальных достижений, полет фантазии, литература, все то, что рождено человеческим воображением. But what we find in Krishna conception is the opposite of that. Но в Кришна-концепции мы находим прямо противоположное. You could say rather that we're a product of the imagination of God. Скорее можно утверждать, что мы плоды воображения Бога. It says Krishnera Jateka Kela Sarvatam Naralila Narabaputara Srup Gopavesh Venukar Navakishore Natabar Naralila Hoyanurup. Saying the human-like pastimes of Krishna are the perfect representation of the central conception of the infinite, of divinity. Нам говорят, что человекоподобные игры Кришны – это совершенное представление о центральной идее Божественного, о центральной концепции Бога. Like the Bible says, and I don't want to get into the whole thing about the Bible, but the Bible does, and this will be my only quote about it. You don't have to translate everything I say, but even the Bible says, even the Bible, the great, mighty Bible says, man was made in the image and likeness of God. Не вдаваясь в детали, You can Google так, that. Что Библия говорит схожую вещь. В Библии сказано, человек сотворен по образу и подобию Божьему. Если хотите, можете погуглить. Which bring the natural question to follow that is, and woman? В английском языке сказано дословно «мужчина сотворен по образу и подобию Божьему». Естественный вопрос следующий, а как же женщина? That's not dealt with properly there, or I mean, there.
там об этом подробностей не рассказано. For that, you have to come to Krishna conception. Для этого необходимо обратиться к Кришна Where концепции. Krishna, he's the absolute, the supreme absolute truth. Ведь Кришна — это абсолют, высшая абсолютная истина. God himself, Сам Бог, with very specific qualities, appearance, etc. Обладающий вполне конкретным обликом, проявлениями и так далее. And he has a better half. И у него есть лучшая половина. How is that possible? Как это возможно? He's God. We think, no, God's everything. That's it. No, nothing further to be said about that. Ведь он Бог. Как так? Ведь Бог — это все. Больше ничего нельзя сказать об этом. Бог — это все. Как возможно что-то еще? But the beauty and sweetness of Krishna conception, he has a better half. Но красота и очарование Кришна концепции в том, что у Бога есть лучшая половина. And although he is described as, all attractive, irresistibly beautiful, И хотя Бога описывают всепривлекающим, неудержимо притягательным, he's irresistibly drawn in attraction to her. и все же он сам испытывает неудержимое влечение к ней. This makes too much sense. Это слишком разумно, Actually, на самом деле. it's perfect. Это It's идеально. beyond perfect. Более чем идеально. Like Prabhupada used to say about Krishna conception, there's perfect, more perfect, and most perfect. Как Шрила Прабхупада иногда говорил о сознании Кришны. Есть совершенное, есть более совершенное, есть самое совершенное. So this is most perfect. И это самое совершенное. That Krishna is irresistibly drawn in attraction to his better half. Что Кришна испытывает неудержимое влечение к собственной лучшей половине. He's not a lonely God Он не Бог-одиночка. or an angry God. Он не Бог сердитый, looking for people who broke the rules that he can smite. он не Or Бог, whatever, занятый поиском людей, которые нарушили какие-либо из законов. You can actually translate smite. Right. Дословно, The infinite beating up the finite. He has nothing better to do. дословно, который ищет возможность сокрушить кого-то, кто нарушил. Как будто его безграничному нечем больше заняться, как сокрушить кого-то ограниченного. Because they broke one of the rules. Потому что они нарушили такое-то правило. But to error is human. Но человеку свойственно ошибаться. And as Gurudev said about one of his beloved disciples, and he's very human. И, как Гурудев сказал в связи с этой фразой об одном из своих учеников, он очень человечен. So, for those who are very human, what hope is there? Итак, There's some hint in that divine relationship between Radha and Krishna. для тех, кто очень человечный, в чем может быть надежда? Намек на это дается в самой идее Кришна-концепции. Krishna is the Lord of love. Кришна — это Бог Right? любви. His world is the world of love. Его мир — это мир любви. Hare Krishna. Love and affection. Любви и нежности. So one of Guru Maharaj's aphorisms is mercy is above justice. Один из афоризмов Гуру Махараджа таков: милость выше справедливости. Heart is above intellect. Сердце выше интеллекта. So mercy is above justice, meaning, yes, from the error's human point of view, what hope would there be for any of us? Милость выше справедливости означает, что с точки зрения, что человеку свойственно ошибаться, на что может надеяться простой человек? Shakespeare wrote very nicely in The Merchant of Venice this soliloquy at the beginning of Portia, where she says, I don't want to go into the whole details, but she says, the quality of mercy is not strained. It droppeth like the gentle rain from heaven. Шекспир очень красиво описал это в «Венецианском купце», где Порция, это женское имя, персонаж, не будем углубляться в детали, говорит: «Не действует по принуждению милость, как теплый дождь, она спадает с неба».
And she says, when a ruler or a king makes decisions infused with mercy, said at that point he's like godly. И далее там сказано, земная власть тогда подобна с Божьей, когда с законом милость сочетает. And the point is made, and if not for this principle of mercy being above justice, then there would be no hope for redemption for any of us. И далее она утверждает, что если бы не этот принцип милосердия, сострадания, то ни у кого из нас не было бы надежды на спасение. So, Krishna is the Lord of mercy. Итак, Кришна – Love, это mercy. Бог милости, любви, милости. Because why love and mercy are equated? Because love can conceal all defects. Почему приравниваются любовь и милость? Потому что любовь в состоянии скрыть любые изъяны. Love is the ultimate Photoshop. Любовь – это совершенный фотошоп. Like there's a Bengali saying that a woman who has a baby that's blind, the people say, "What's your child's name?" And she says, "His name is Padmalochan," which translates roughly as "beautiful lotus eyes." Lotus eyes. В Бенгалии есть присказка, смысл которой таков, что женщина, ребенок, который слеп от рождения, может кому-то сказать, ответить на вопрос, а как зовут вашего ребенка? Она отвечает, я назвала его лотоса Оки, тот, чьи глаза прекрасны, как лотосы. And the rational people are saying, "But ma'am, your child is blind." Рациональный человек возразит, но, мэм, ваш ребенок слепой. And because she has love for the child, she says, "But his eyes are so beautiful." Но поскольку она полна любви к ребенку, она отвечает, да, но его глаза такие красивые. His eyes are like lotus flowers. Его глаза похожи на цветки лотоса. That's what means love, mercy is above justice. Love conceals, erases all defects. Вот что означает милость выше справедливости. Любовь скрывает любые изъяны. So the devotees, they know the way to Krishna's heart. Преданные знают дорогу к сердцу Кришны. Is by promoting his better half. И дорога такова продвигать его лучшую половину. So all the devotees of Krishna consciousness movement, they're really aspiring servitors of Srimati Radharani. Поэтому все члены сознания Кришны на самом деле стремятся служить Шримати Радхарани. So they don't just say Krishna. Поэтому они говорят не просто Кришна, They say Hare Krishna. а говорят Харе Кришна. Actually, sometimes they just say Krishna. Ну, на самом деле, иногда говорят и просто Кришна. But most of the time they're saying Hare Krishna. Но по большей части говорят Харе Кришна. Because Hare is invoking Srimati Radharani. Харе – это обращение ко Шримати Радхарани. They're thinking, if we first take the name of Radharani and then Krishna, then many possibilities are there. Они думают, если сперва мы обратимся к имени Шримати Радхарани, а потом к Кришне, тогда открывается множество возможностей. As irresistible as Krishna is, he cannot resist Radharani. Сколь бы неодолимо притягателен не был Кришна, он сам испытывает неодолимое притяжение к Шримати Радхарани. So it's a very sweet and beautiful movement. Поэтому это очень милое и прекрасное движение. The Krishna consciousness movement. Движение сознания Кришны. What is it? Kataganam Nattigamanam. Priya Bhankshi, Priya Sakhi. The spiritual world is described as that, how sweet is the Krishna world, that all movement is dance, all speech is song. Насколько прекрасен мир Кришны. О нем говорят так. Это мир, в котором
всякое слово – это песня, всякое движение – это танец. So, and as Guru Maharaj used to say, and our good fortune is that Krishna is famous as a thief. И Гуру Махарадж говорит, нам повезло, что Кришна знаменит как вор. Like in the song that we just sang, I don't know if you heard that part about Krishna being a thief. Как в той песне, что мы только что пели. Я не знаю, уловили ли вы в этой песне тот момент, где говорится, что Кришна вор. Generally, the hymns people sing in church are not praising God as a thief. Обычно гимны, которые люди поют в церквях во славу Господа, не прославляют его как вора. But in the song we just sang, it was praising Krishna's thieving. Но в песне, что мы только что пели, мы прославляли воровство Кришны. He's stealing butter. Он ворует масло. He's stealing the hearts of the yogis, because the yogis don't have, they're actually sitting naked, the yogis. There's nothing to steal from them. So he's stealing their hearts, their consciousness. Читтахари, он похищает сердца йогов. Дело в том, что йоги зачастую сидят и медитируют обнаженные, с них нечего взять, поэтому Кришна похищает у них сердце. Gopi Jana Bastra Hari, he's stealing the clothes of the gopi girls while they're bathing. Или он ворует одежду у девушек, гопи, пастушек, когда они купаются. And he's stealing the hearts of his devotees. Он похищает сердца своих преданных. So Guru Maharaj said, we have erected, and I say this and with respect and the proximity, the relativity of the Kremlin. He said, we've erected a Kremlin around our hearts. С почтением вспомнив о том, что недалеко от нас сейчас находится Кремль, скажем так, Гуру Махарадж говорит, что мы все воздвигли в собственных сердцах очень высокие стены собственного Кремля, крепости. Because we've been cheated so many times. Потому что нас столько раз обманывали. By the people of this world. Люди этого мира. That we've given our hearts to and ultimately become disappointed. Когда мы отдавали кому-то свое сердце и в конце концов разочаровывались. And we know that our heart is the most valuable possession that we have. И мы знаем, что наше сердце это самое драгоценное, что у нас есть. So we're protecting that. Поэтому мы защищаем его. Right? But Guru Maharaj said, our good fortune is that Krishna is a thief. Но Гуру Махарадж говорит, нам повезло, что Кришна вор. A thief needs no invitation. Вора звать не нужно. People don't put like on V-contact or like, I'll be out, this Friday evening. You can rob me between, midnight and 4 a.m. Люди же не пишут объявлений ВКонтакте или в Фейсбуке или где-то еще. Итак, сегодня ночью с полуночи до 4 утра меня не будет дома. Удачное время, чтобы меня обворовать. But the thief enters for his own purpose. Вор приходит по своим собственным причинам. So there's no material things that we possess that are of interest to Krishna. И у нас нет ничего материального, ни одного материального предмета, который был бы интересен Кришне. It's all his stuff. He created everything. Ведь это все его материя, он все сотворил. But what he's interested in is our hearts. Но что ему интересно, это наши сердца. So he wants to enter the heart. Он хочет войти в сердце. Because there's some substance that the heart is capable of generating or producing that is irresistible to Krishna. Потому что есть некая субстанция, которую способна порождать, создавать сердце, которая способна привлекать даже Кришну. That substance is love. И эта субстанция – это любовь. Actually, love and bhakti, prem, they're the same. На самом деле, любовь и бхакти, према – это одно. Real love is Krishna love. Настоящая любовь – это и есть любовь к Кришне. And a drop of this substance is capable of capturing Krishna.
И даже одна капля этой субстанции способна пленить Кришну. Hare Krishna. Oh, so what I was going to say, just to conclude this and then take some questions, is Hare Krishna, like a new group, a new wave. Добро пожаловать в новой волне, новопришедшим. Проходите, пожалуйста. Prabhupada was always happy when like people are packed in the temple room. Прабхупада был всегда доволен, когда людей набивалось битком в алтарной. So, when Saraswati Thakur, he was giving one man Hare Krishna Mahamantra Harinam initiation. That man had been a spy during the wartime, so he got the inspiration to give like a military sort of example with regard to spiritual sound and initiation. Итак, в завершении, прежде чем перейти к вопросам и ответам, я хотел бы рассказать следующее. Однажды Шрила Сарасвати Такур давал посвящение, инициацию одному человеку, о котором было известно, что в прошлом он был шпионом. И, чувствуя вдохновение при инициации, Сарасвати Такур решил привести пример на военную тему. So he said, Krishna should be allowed to land in the heart. И он сказал, Кришне следует разрешить высадиться в сердце. Like Bilva Mangal Thakur, he wrote one book called Krishna Karnamritam. Как Било Мангал Такур написал книгу под названием Кришна Карнамритам. It's a very beautiful book, all praising the beauty, sweetness, charm of Krishna. Это очень красивая книга. Вся она прославляет красоту и очарование Кришны. But Guru Maharaj would sometimes refer to it, render it in English as Krishna nectar for the ear. И Гуру Махарадж иногда выражал название этой книги Кришна Карнамритам так: Кришна нектар для уха. That's like pouring nectar into your ear. Это как заливать нектар в свое ухо. And the ear has a channel to the heart. А из уха ведет канал в сердце. So the way to saturate the heart with nectar is to pour Krishna nectar in the ear. Поэтому путь к тому, чтобы наполнить свое сердце нектаром, это заливать в свое ухо нектар Кришны. Krishna is identical to hearing about Krishna. Потому что Кришна — это то же самое, что и слушать о It's not that Кришне. he's one thing and hearing about him is another thing or a similar thing. It's identical. Не то, что Кришна — это одно, а слушание о нем — это что-то другое или даже что-то лишь схожее. Это одинаковые вещи, одно и то же. That's why you feel Krishna when you hear about Krishna. Именно поэтому вы чувствуете Кришну, когда слушаете о Кришне. So I said Krishna should be allowed to land in the heart. Итак, Сарасвати Такур сказал, Кришне следует разрешить высадиться в The way, сердце. he said, the Navy, on their boats, they bring the soldiers, and then they land on the shore, and they plant a flag and establish a beachhead. Он продолжил пример, как военные, флот высаживает десант на берег. И прежде всего они создают какое-то первое укрепление на берегу, которое они хотят захватить. So the sound channel, it's those waves, it's carrying the Krishna conception on the sound wave. It enters the heart. Krishna plants his flag on the heart and declares, he established a beachhead, says, I declare this heart exclusively to be mine, and then starts gradually taking over the whole heart. Итак, на волнах звука Кришна появляется в нашем сердце и создает там первое укрепление на берегу, а затем начинает продвигаться дальше, объявив: «Я заявляю, что это сердце мое и только мое», и начинает понемногу захватывать его целиком. So I said to Guru Maharaj, I feel as though, in retrospect, thinking that like Swami Maharaj, he gave us the capacity to appreciate what he was saying, because we'd never heard these names, these descriptions, all of the
So I'm saying, how could we appreciate it? He must have gifted us the capacity to appreciate it. Итак, возвращаясь к той истории, когда я рассказывал Гуру Махараджу, я сказал ему, я думаю, оглядываясь назад на свою юность, что Шрила Прабхупада, должно быть, дал нам и способность оценить те вещи, что он давал. Иначе мы никогда не слышали раньше подобных идей, подобных историй, подобных имен. Наверное, он дал нам и способность оценить все это. I was sort of like generally correct or right by suggesting that. И это мое предположение в общих чертах оказалось верным. But as usual, Guru Maharaj gave it with more specificity and accuracy. Но, как обычно, Гуру Махарадж дал его более совершенную, более точную форму. And interestingly, he quoted this verse that appeared from the Brihadaranyaka Purana, which appears in the Jaiva Dharma of Bhaktivinoda Thakur. Интересно, что при этом он процитировал стих из Бриханнарадия Пураны, который процитирован в Джайва-дхарме Бхактивинода Такура. Satsanga, what is it? Pumbir, I forget the Sanskrit now. Pumbir. Anyway, what it's saying is that with the accumulation of sukriti, you acquire the capacity for appreciation. И в том стихе сказано, по мере накопления сукрити вы обретаете способность оценить. So he's saying your accumulated sukriti brought you in the relativity of where Swami Maharaj was and gave you the capacity to appreciate what he was saying. Итак, продолжил Гуру Махарадж, ваша удача, ваше сукрити привело вас в общество Шрилы Прабхупады, с вами Прабхупады, а далее он дал вам способность оценить то, что он дает. And I thought, oh, that's what happened. И я подумал, так вот как это было. And that's what's happening. И это происходит. By your accumulated sukriti, you've come here and you have the capacity to appreciate what is being said, heard, expressed by the devotees and the scriptures and the deities and everything. Благодаря своему накопленному сукрити вы получили возможность оказаться здесь и оценить то, что говорится, то, что услышится, то, что увидите в преданных, в божествах, во всем этом. So we also revere you. Поэтому мы также почитаем вас. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhaktilata Beads. Only after wandering the length and breadth of the universe, having been through all these different situations and lives, planets, everything, that one comes to the point of being able to appreciate Krishna conception. Только после странствий по Вселенной, из конца в конец, после переживания всевозможных положений, рождений, ситуаций, кто-то может наконец обрести способность оценить Кришна-концепцию. It's ahistorical in the sense it transcends time and place. И это антиисторично в том смысле, что это выходит за пределы времени и пространства. Hare Krishna.